La Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen feud la Madre del Divino Redentor del Mundo. Enumerals escritos han cantado los a la Madre más grandiosa de todos los tiempos. Inverted question mark como podríamos definirla. Ni la pluma de Miguel Angel, ni la Madonna de Leonardo da Vinci han logrado traducirnos en forma fiel la imagen de la Virgen María. Enumerals escultures han tratado de personificar a la Virgen del Carmen, pero ninguna de ellas puede producir exactamente la fisonomía de aquella gran hija de la luz. La Virgen del Carmen, capítulo 1. La Anunciación. La Anunciación. Y el sextomes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazareth. A una virgen disposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel donde estaba, dijo, inverted exclamation mark self, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando la vio, se turbó de sus palabras, y pensaba que salutación fue esta. La Virgen del Carmen, capítulo 2. La Concepción. La Concepción. Había en el templo de Jerusalén 33 varons sacerdotes de la tribu de Levi. José el padre de Jesus de Nazareth, era uno de los 33 ancianos del templo de Salomón. Después de la Anunciación, el sumo sacerdote ordenó que todos los 33 sacerdotes del templo depositaran sus varas detrás del altar. Y se dispuso que aquella vara que amenazara florecida, sería la del esposo de María. Cada uno de los sacerdotes, uno a uno en orden sucesivo, fueron colocando sus varas detrás del altar. El último que debía colocar su vara fue el sacerdote José, pero este se resistía a la orden del sumo sacerdote, alegando su avanzada edad. La Virgen del Carmen, capítulo 3. El Monte. El Monte. Nosotros somos almas que tenemos cuerpo. Pero el cuerpo no es sino el vestido del alma. El cuerpo no piensa, lo que piensa es el alma. El cuerpo no ama, lo que ama es el alma. El cuerpo no dice, quien dice es el alma. El cuerpo es únicamente un vestido del alma. Durante las horas de sueño, el alma se sale del cuerpo y visita todos aquellos lugares que le son familiares. Durante las horas de sueño, el alma vaga por el sagrado monte de que nos hablan los santos de los evangelios. La Virgen del Carmen, capítulo 4. El discernimiento. El discernimiento. En nuestro pasado capítulo dijimos que cuando el cuerpo duerme el alma vaga por el sagrado monte. El alma se ocupa durante las horas del sueño en los mismos oficios y ocupaciones del día. Fuera del cuerpo los comerciantes compran y venden en sus almacenes, sin darse cuenta de que están fuera del cuerpo. Durante las horas del sueño vemos a las almas de los modistas, de los mecánicos, de los tenderos, de los vendedores ambulantes, etc., dedicados a los mismos oficios y menesteres del día. La Virgen del Carmen, capítulo 5. Milagros de la Virgen del Carmen. Milagros de la Virgen del Carmen. Todos los que conocimos el monte sabemos que la Virgen del Carmen es una trabajadora incansable. Muchas veces, un devoto sacra alguna enfermedad incurable, y entonces lleno de admiración exclama, inverted exclamation mark un milagro de la Virgen del Carmen. Pero el devoto ignora que la Virgen del Carmen ha tenido que trabajar intensamente para poder curar el cuerpo enfermo.
otras veces un devoto se ha salvado de mora tragicamente, la nota admiration extremo, inverted exclamation marcan milagro. Pero el devoto ignora el esfuerzo supremo, el enorme sacrificio, la magnitud del trabajo que a la Virgen del Carmen le ha tocado realizar. La Virgen del Carmen, capítulo 6. La naturaleza. La naturaleza. La naturaleza es una madre siempre virgen. La naturaleza es siempre virgen y siempre madre. La naturaleza es una madre hostil y bondadosa. La conciencia de la naturaleza enseña al temido pajarilo a construir su nido. La conciencia de la naturaleza palpita en el corazón del árbol, en el corazón del temido gusanito que se arrastra por la tierra, en el corazón del águila que altanrabade sus alas intrépidas sobre las moles gigantescas de granito, que se encriban con sus taburas almenadas entre el azul del kilo. La Virgen del Carmen, capítulo 7. La Iglesia Gnóstica. La Iglesia Gnóstica. Vamos a enseñarles a los devotos de la Virgen del Carmen el sendero del verdadero cristianismo. Estudiamos el capítulo 3 de la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Palabra fiel, si alguno ha obispado, buena obra dice. Conviene, que el obispado sea irreprensible marido de una mujer, solicito, templado, compisto, hospitador, apto para enseñar. La Virgen del Carmen. La Iglesia Gnóstica. Estudiamos el capítulo 3 de la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Palabra fiel, si alguno ha obispado, buena obra dice. Conviene, que el obispado sea irreprensible marido de una mujer, solicito, templado, compisto, hospitador, apto para enseñar. No amador del vino, no heredor, no codicioso de torpescanches, sino moderado, no litigioso, ajeno a la avaricia. Que gobiernen bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque al que no sabe gobernar su casa, inverted question mark como cuidar de la Iglesia de Dios. No un neófito, porque inflados no que en juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no que en afrenta y en lazo del diablo. Los diáconos deben ser honestos, no balings, no dados a mucho vino, no amadores de torpescanches. Que tenga el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también son antes probados, y se ministran, si fueran sin crímenes. Las mujeres asimismo, honestas, no detractores, templadas, fieles en todo. Los diáconos son marido de una mujer, que gobiernan bien sus hijos y sus casas. Porque los que bien ministran en para si buen grado, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo con esperanza que ir presto a ti. Y si no fuera tan presto, para que sepas como te conviene conversar en la casa de Dios, que es la Iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Y sin contradicción, grande es el ministerio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Esta es la epístola del apóstol San Pablo a San Timoteo, varón pío y temeroso de Dios. Esta es la santa doctrina de San Agustín, Santo Tomás, Clemente de Alejandría, Hipólito, Epifanio, Carpócrates, que fundó varios conventos en España, Tertuliano,
San Ambrosio, San Esteban Rio Martyr, San Justiniano, etc. Esta es la vida doctrina que Cristo enseñó en secreto a sus 70 discípulos y por lo cual fueron perseguidos los santos de Jerusalén. Esta es la doctrina de los grandes principios de la Iglesia. Esta es la doctrina de los gnósticos, a la cual pertenecen los altos dignatarios de la Iglesia Católica Gnóstica Primitiva. Este es el antiguo cristianismo que Pablo predicó en Roma cuando luego cargado de cadenas. Este es el cristianismo que estudió la Virgen del Carmen bajo la sombra augusta del Templo de Jerusalén. Vemos algunas otras enseñanzas del apóstol San Pablo. Seguid la caridad, y procurad los dones espirituales más sobre todo lo que profetizas. Porque al que hablan lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie lo entiende, and can espiritu habla misterios. Mas el que profetiza, habla a los hombres para edificación, y exhortación y consolación. El que habla lengua extraña, así mismo se edifica, mas el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, si también lo interpretar, para que la iglesia tome edificación. Hermanos, inverted question mark si yo fuera vosotros hablando lenguas, que os aprovechar, si no os hablar, o con revelación, o con ciencia, o con profecia, o con doctrina? Verse 1 al 6, cap. 14, Corintios. Acepta, San Pablo de Tarso aconseja todos los buenos cristianos que practican la caridad, que procuran los dones espirituales, y sobre todo que profetizan. Si hablar alguno en lengua extraña, si esto por dos, o a lo más tres, y por eternal, mas uno interpret. Y si no hubis interpret, que len la iglesia y habla a sí mismo y Dios. Asimismo los profetas hablan dos o tres, y los demás juzgan. Y sea entre que estar sentado, fue revelado, que el primero. Porque podeis todos profetizar uno por uno, para que todos aprenden, y todos son exhortados. Y los espíritus de los que profetizan, sujetanse los profetas. Porque Dios no es Dios de disensión sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres calen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que están sujetas, como también lo le dais. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa sus maridos, porque disonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. Inverted question mark que ha salido de vosotros la palabra de Dios. Inverted question mark o a vosotros solos halagado. Si alguno es superior, es profeta, o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. Mas el que ignore. Ese que hermanos, procurad profetizar, y no impedáis el hablar lenguas. Empero hagas todo decentemente y con orden, verse 27 al 40, cap. 14, Corintios. Todo buen cristiano puede recibir al Espíritu Santo y profetizar. Pero al que quiere volverse profeta sin que volverse completamente casto y santo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es de este mundo, el mismo lo dijo, mi reino no es de este mundo. En el monte de Dios vivo, hay una iglesia, invisible para los ojos de la carne, pero visible para los ojos del alma y del espíritu.
Esas la Iglesia Gnóstica Primitiva, a la cual pertenece el Cristo y los profetas. Esa Iglesia sin sus obispos, arzobispos, diáconos, subdiáconos y sacerdotes que ofician en el altar del Dios vivo. El patriarca de esa Iglesia invisible es Jesucristo. A esa Iglesia pueden ver todos los cristianos en alma y en espíritu. En los capítulos 4 y v de la presencia sanamos el secreto para salir del cuerpo conscientemente, y visitar cualquier punto lejano de la tierra. También podemos todos los seres humanos visitar la Iglesia Gnóstica durante el sueño. Ali en esa Santa Iglesia, vemos a la Virgen del Carmen y a sus santos ángeles con ella. Todos los grandes santos de la Iglesia de Dios visitan la Iglesia Gnóstica. Los viernes y domingos en la hora de misas y comuniones, y todos los cristianos pueden asistir a esas misas y recibir la comunión de pan y vino, siguiendo las enseñanzas dadas en el capítulo 4 y v de este libro. En esa iglesia se le enseña a todos los devotos a profetizar. En la Iglesia Gnóstica vemos el Cristo sentado en su trono, y todos los gnósticos podemos conversar con él personalmente. Todos los sufrimientos de María sucedieron cuando se desposó con José el sacerdote. María fue iniciada en los misterios de Egipto. En la Iglesia Gnóstica, los cristianos aprenden a profetizar. Lo importante es seguir la senda de santidad y castidad perfectas. En nuestros libros titulados, El matrimonio perfecto y la revolución del estudiamos a fondo los grandes misterios del sexo. En esas obras enseñamos los secretos más grandiosos del universo. Que le pasa a todos los seres humanos. Samael Aun Weor.